Hello students, good evening. Welcome to tchr live classes. Today we are here to discuss some important points regarding the first chapter of your second PUC biology, that is sexual reproduction in flowering plants. So this is a second session. We are discussing this particular chapter. Last session alli ondashtu brief agi complete chapter alli ನೀವು ಏನೇನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದೀರಿ, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ವಾ. ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. Okay, my dear students. So today's session is about the male and female reproductive units of a flower. Okay, our chapter in the sexual reproduction in flowering plants. Biology first chapter in the varuvantha ಒಂದು important concept. ಅಲ್ವಾ. ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು 3 ಇವೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕಲಿತೇವೆ. ಅದು ಪ್ರೀ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಇವೆಂಟ್, ದ ಪ್ರೀ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್, ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್, ಆಮೇಲೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ 3 ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕರಿತೇವೆ. ರೈಟ್. ಸೊ ಪ್ರೀ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇವೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಗ್ಯಾಮೆಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದು ಗ್ಯಾಮೆಟೋಜೆನೆಸಿಸ್. ಯಾವ ತರ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ, ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಮೇಲ್ ಮತ್ತೆ ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ. ಯಾವ್ದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಫ್ಲವರ್? Which is a male and female reproductive unit of a flower? We are going to discuss in this particular session. Okay, so without wasting much time, let us start with the today's session. ಒಂದಷ್ಟು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡುವ ಇವತ್ತು. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ ದ ಸೆಷನ್, ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. Okay, so the first topic for today is the male reproductive unit. So which is a male reproductive unit? Male reproductive unit ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು? We call it as a stamen ಅಲ್ವಾ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಆಫ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಅಲ್ವಾ. ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಯೂನಿಟ್ ಯಾವುದು? We call stamen as a male reproductive unit. ಏನು stamen ಅಂದ್ರೆ? Stamen has 2 parts in it ಅಲ್ವಾ. Stamen has 2 parts. ಯಾವುದೆಲ್ಲ? ಒಂದು long slender filament and an anther. Stamen is made up of filament. This is filament and a bilobed structure known as anther. So stamen ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2 ಪಾರ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಆಂಥರ್. ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಇನ ಕೆಲಸ ಏನು? The filament is used, or filament is a structure. Filament is a structure which will attach the anther to the flower ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಫ್ಲವರ್ ಆಂಥರ್ ಅನ್ನ ಫ್ಲವರಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಲೆಂಡರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ರೈಟ್. ಸೊ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಆಂಥರ್. ಆಂಥರ್ ಅಂದ್ರೆ, ಆಂಥರ್ ಇನ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈಸ್ bilobed dithecous. Bilobed dithecous structure. Bilobed ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ? ಅಲ್ಲಿ 2 ಲೋಬ್ ಇರ್ತದೆ. You can see in this diagram. See, this is a 1 lobe of the anther. This is 1 more lobe. ಅಲ್ವಾ. Anther diagram ಮಾಡಿದ್ರೆ we draw it something like this, right? So anther is made up of 2 lobes. So this is bilobed structure and dithecous structure. What is the meaning of theca? Theca means a chamber. Theca means chamber. Dithecous means there are 2 chambers in each lobe, right? This is 1 lobe and this 1 lobe contains 2 chambers in it, right students? You can make out in this diagram, right? So this is 1 lobe, this is 1 lobe and this 1 lobe has 2 chambers. Here is 1 chamber, here is 1 more chamber, right? So each lobe has 2 chambers in it. So anther is a bilobed dithecous condition. Total how many chambers are there when you take the transverse section of the anther? If you cut the anther from here, if you take the transverse section, inside you can see 4 chambers. Here is a 1, 2, 3 and 4 chambers are there, right? So there are 4 chambers inside the anther. What does this theca or chamber contain? So this chamber, in a mature anther, it contains a pollen grains. So
This theca can also be called as the pollen sac. In mature anther. Anther mature ಆದಾಗ ನಾವು ಆ chamber ಅನ್ನು ನಾವು pollen sac ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಯಾಕೆ? Because that chamber contains all the mature pollen grains in it. Right? So this is a structure of stamen. Stamen is made up of filament and the anther. Filament is a structure which connects the anther with the flower, and the anther is a bilobed dithecous structure which produces pollen grains in it. Now what are pollen grains? We will study in detail. Okay, so before going to that, we will study in detail about the structure of anther. Microscope in underalli ನೀವು ಇದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಆಂಥರಿನ chambers ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಲೇಯರ್ ಇಂದ ಕವರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. What is a microscopic or anatomical structure of anther? We will study that. That is also very important. Okay, we will just enlarge this, and if you see it or study it under the microscope, you see it something like this. Okay, ಆಂಥರಿನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದು TS ಅನ್ನು ತೆಗೆದು ಯಂಗ್ ಆಂಥರ್ ಅನ್ನು TS ತೆಗೆದು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ you will see the structure something like this. Okay, almost ಒಂದು square shape, tetragonal structure it is. It has 4 corners, and each corner has one chamber. See, this is one chamber, here is one more chamber, third and the fourth chamber. 4 corner ಅಲ್ಲಿ 4 chamber ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ see, this is one lobe. Okay, this part is one lobe and this is another lobe. Each lobe has 2 theca. This is one theca, another theca, third one and fourth one. So bilobed dithecous structure you can see. If you enlarge it and see it under the microscope, you can see several layers. The wall layers of the anther. What are the wall layers? The outermost wall layer is known as epidermis, which is a protective sheet. Okay, protective layer. ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಏನು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. Inside the epidermis, there is a single layer of cell known as endothelium. Okay, there is an epidermis. Inside epidermis is a layer of cells known as endothelium. Endothelium in ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತದ್ದು middle layer. There are 3 layers. In this diagram, 3 ಇರಬಹುದು, 3ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇರಬಹುದು, ಕಡಿಮೆನೇ ಇರಬಹುದು, depends on different plant species. Okay, middle layer, several layers of cells known as the middle layer. See, this epidermis, endothelium and middle layer together, they form a protective covering. Okay, on the protective covering matter. Also, this endothelium is very important for the anther to get dehisced. ಆಂಥರ್ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಆಗಿ ಅದು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಅದರ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಇರುವಂತಹ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಂಡೋಥೆಲಿಯಂ is very important. Okay, so the outermost 3 layers are epidermis, endothelium and the middle layer. Inside the middle layer, the innermost wall layer of the anther is known as tapetum. This is the innermost layer. Which is outermost layer? Outermost is the epidermis, innermost is the tapetum. See, this arrangement is very important for you, dear students. ನಿಮಗೆ MCQ ಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಗೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಹೊರಗಡೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್, ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಎಂಡೋಥೆಲಿಯಂ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಳಗಡೆ ಮಿಡಲ್ ಲೇಯರ್ and innermost layer is a tapetum. Now what is this tapetum? Tapetum means a layer of cell, and these cells in the tapetum layer are important for nourishing the cells present inside the chamber. ಈ chamberನ ಒಳಗಡೆ ಕೆಲವೊಂದು cells ಇದೆ ಅಥವಾ ಟಿಶ್ಯೂ ಇದೆ. ಈ ಟಿಶ್ಯೂ ಅನ್ನು ನಾವು ಸ್ಪೋರೋಜಿನಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಓಕೆನಾ, ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಟಿಶ್ಯೂ ಸ್ಪೋರೋಜಿನಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಈ ಸ್ಪೋರೋಜಿನಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅನ್ನ ನರಿಶ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ tapetum layer ಇದೆ. Okay, tapetum layer, it contains some cells, and these cells are unique. Remember, these cells are unique in the sense they are multinucleated sometimes. Okay, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರ್ತದೆ ಈ cell. That is a unique feature of tapetum. What is the function of tapetum? This is a layer of cell which is involved in nourishing the sporogenous tissue which is present inside the microsporangium. See, my dear students, this chamber we call theca ಅಂತ ಕರೆದಿವಲ್ವಾ, ಈ ಒಂದು ಚೇಂಬರ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು.
What is microsporangium? This chamber or the pollen sac. Now microsporangium. Young anther alli ಈ ಒಂದು chamber ಅನ್ನು ನಾವು microsporangium ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. Microsporangium ಇನ wall layers ಯಾವುದು ಕೇಳಿದ್ರೆ epidermis, endothelium, middle layer ಮತ್ತೆ tapetum 4 wall layer ಇರ್ತದೆ. ಈ 4 ಲೇಯರ್ ಇನ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಟಿಶ್ಯೂ ಅನ್ನು ನಾವು ಸ್ಪೋರೋಜಿನಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಈ ಸ್ಪೋರೋಜಿನಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅನ್ನ ನರಿಶ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಲೇಯರ್ ಯಾವುದು? tapetum. Tapetum ಇನ ಕೆಲಸ ಏನು? It is involved in the nourishment of the sporogenous tissue. Now, what is this sporogenous tissue? Sporogenous tissue andre this is a group of cells which will lead to the formation of microspore. Sporogenous tissue alliruvanತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಲ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. Sporogenous tissue consists of microspore mother cells. ಎಷ್ಟು ಇರಬಹುದು? ಎಷ್ಟು ಸೇರ್ಬೋದು? Number of microspore mother cells will be there. Hundreds or sometimes thousands of microspore mother cells ಇರ್ತದೆ. Okay, ಆ microspore mother cell ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು sporogenous tissue ಅಂತ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. What happens? These microspore mother cells, ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ microspore mother cells ಇದಲ್ವಾ, ಟ್ಯಾಪಟಮಿನ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ microspore mother cells, they will undergo meiotic division. Meiosis ಆಗ್ತದೆ to give rise to microspores. Microspore ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಟಿಶ್ಯೂ sporogenous tissue. Okay, so what do we understand here? Microsporangium is nothing but a chamber present within the anther. Okay, ಈ chamber ಅನ್ನೇ ನಾವು microsporangium ಅಂತ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. Microsporangium has 4 distinct wall layers. What are the 4 distinct wall layers? Epidermis, endothelium, middle layer and the innermost tapetum. Inside the tapetum there is always the sporogenous tissue. A homogeneous mass of cells. Homogeneous ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಟಿಶ್ಯೂ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸ್ಪೋರೋಜಿನಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಲ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. Why do we call it as microspore mother cell? Because each cell in the sporogenous tissue, ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಲ್ಲಿಗೂ ಕೂಡ each cell has the potential to undergo meiosis. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಲ್ಗೂ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸೆಲ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್. ಸ್ಪೋರೋಜಿನಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಲ್ಗೂ ಕೂಡ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇದೆ. ಮಿಯೋಸಿಸಿನ ಮೂಲಕ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇರುವ ಕಾರಣ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಲ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ಪೋರೋಜಿನಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಲ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. Here, hope this structure is very clear. Structure of microsporangium. Okay, so next topic is microsporogenesis. What is microsporogenesis? It is nothing but the production of microspores. Elli production ಆಗ್ತದೆ microspore? Inside the microsporangium. ಹೇಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ? ಥ್ರೂ meiosis or reduction division. Okay, through the meiosis in microspore mother cell. Microspore mother cell ಅಲ್ಲಿ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನೇ ನಾವು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಎಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ? ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಹೇಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ? ಮಿಯೋಸಿಸಿನ ಮೂಲಕ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಏನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ? ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ದಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರೋಜೆನೆಸಿಸ್. ಎಷ್ಟು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಂ? ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇನ್ಸೈಡ್ ದ microsporangium there are 100 microspore mother cells. Say there are 100 microspore mother cells inside microsporangium. ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. Just an example. Then how many microspores will be produced? See, one microspore mother
cell, MMC andre microspore mother cell, is going to give rise to 4 microspores. ಅಲ್ವಾ? ಹೇಗೆ? ಥ್ರೂ ಮಿಯೋಸಿಸ್. ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಆಗಿ 4 ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ 100 ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಂ ಒಳಗಡೆ 400 microspores produce ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? Through meiosis. So what do we understand here? Each and every cell inside the microsporangium is a potential microspore mother cell. ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಪೋರೋಜಿನಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಲ್ ಕೂಡ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಆಗಿ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. Okay, this concept should be very clear. Now what is this microspore? ಏನಾಗ್ತದೆ? Say this is a tapetum. Tapetum in ಹೊರಗಡೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು 3 ಲೇಯರ್ ಇದೆ. You should remember that is middle layer, endothelium and epidermis. So this is tapetum, and inside the tapetum there is a sporogenous tissue. We know that, alva? So this is a sporogenous tissue, and each sporogenous tissue will give rise to how many microspore? 4 microspores. Say this microspore mother cell is now undergoing meiotic division and it is going to give you a tetrad. ಈ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಆಗಿ 4 ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಯಾವ ತರದ? This is a meiotic division, so haploid cells are produced, right? How many? 4. And all those 4 daughter cells are attached to, physically they are attached to each other to form a tetrad of microspore ಅಲ್ವಾ? 4 ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಕೂಡ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಟೆಟ್ರಾಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಲ್ ಕೂಡ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಟೆಟ್ರಾಡ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಇದರೊಳಗಡೆ. ಓಕೆ, ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಟೆಟ್ರಾಡ್ is produced. Okay, so hundreds of microspores are now produced inside the anther, inside the microsporangium. Now what happens next? As the anther becomes mature, anther mature ಆಗ್ತಾ it will become drier, the desiccate ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, and when the anther is completely mature, simultaneous what happens, anther mature ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ ಈ microspore ಕೂಡ mature ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. Okay, so when the anther matures, microspore also matures, and finally they get detached. Tetrad ಇದ್ದಂತದ್ದು ಎಲ್ಲ microspore ಒಂದಕ್ಕೊಂದು separate ಆಗ್ತವೆ, and they will later develop into something known as pollen grain. Okay, pollen grain. They develop into pollen grain. Okay, so microspore tetrad form ಆಗ್ತದೆ young anther ಅಲ್ಲಿ. Anther mature ಆಗ್ತಾ ಏನಾಗ್ತದೆ, microspore they will develop into pollen grain. Now what is this pollen grain? We now call this pollen grain as the male gametophyte. So ಎಲ್ಲಿ male gametophyte formation ಆಗುವಂತದ್ದು? Inside the microsporangium, that is inside the anther. Anther ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ microsporangium ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ microspore mother cells meiosis ಆಗಿ microspore ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದೇ microspore it will later mature and develop into the male gametophyte known as pollen grain. Okay, now it is time to study the structure of pollen grain. The pollen grain ಯಾವ ತರ ಇರ್ತದೆ ಹಾಗಂತ we will study. What is pollen grain? Very important, dear student, to remember. Pollen grain is nothing but the male gametophyte. Very, very important point you should understand. Remember, male angiosperms ಅಲ್ಲಿ male gametophyte in ಹೆಸರೇನು? Pollen grain is the name of the male gametophyte. Now what is gametophyte? First year ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ. Gametophyte ಅಂದ್ರೆ this is a structure which holds the gamete. Gametophyte is a structure which carries the gamete. ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ pollen grain ಅನ್ನೋದು ಒಂದು structure and it is carrying the male gamete. Gamete ಅನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುವಂತ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ gametophyte ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. So pollen grain ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು? It is a structure which carries the male gamete. Pollen grain ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? Microspore ಇಂದ ಬಂತು. Say this is a microspore with a haploid nucleus. This will mature. Okay, what is this? This is a microspore. Microspore ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? Microspore was developed through the meiosis
which happened in the microspore mother cell. Microspore mother cell meiosis agi microspores anna produce ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. Right? So microspore mature agi ಏನಾಗ್ತದೆ pollen grain develop ಆಗ್ತದೆ. Now what is the structure of pollen grain? Pollen grain, it has one plasma membrane. ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇರ್ತದೆ. ಇದರ ಒಳಗಡೆ cytoplasm ಇರ್ತದೆ. Okay, this is plasma membrane and the cytoplasm, just like a normal cell. Okay, then outside the plasma membrane, ಈ plasma membrane ನ ಹೊರಗಡೆ there is one more layer which is known as intine. Okay, plasma membrane ನ ಹೊರಗಡೆ ಒಂದು layer ಇದೆ, we call it as intine. Okay, what is this? Intine ನ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ. This is a plasma membrane, a normal plasma membrane, or we call it as a cell membrane. The semi-permeable cell membrane, plasma membrane. And then there is an intine, and outside the intine there is something as exine. Okay, exine is a discontinuous layer. Adu continuous illa. Okay, allalli break ಇದೆ. It is not continuously deposited. Okay, ಈ ತರ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರ್ತದೆ. outermost covering, we call it as exine. Okay, blue color ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು intine. ಈ red color ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆನೋ this is nothing but exine. So generally pollen grain has two wall layers. One is intine and other one is exine. This exine is a very unique kind of material. You know, exine is made up of a unique biomolecule, unique material known as sporopollenin. Okay, a chemical known as sporopollenin. Sporopollenin is one of the very resistant substance present in the biosphere. The entire earth cell ತಗೊಂಡು ಯಾವುದು most resistant substance ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ most resistant organic material. Okay, to be specific, most resistant organic material ಕೇಳಿದ್ರೆ it is a sporopollenin, which is found in the exine layer of the pollen grain. Why it is most resistant? Because it is resistant to high temperature, resistant to acids, resistant to alkali, and it is even resistant to the degradation, to different enzymes. ಒಂದಷ್ಟು enzyme ಕೂಡ ಅದನ್ನು degrade ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. So it is highly resistant material, and that is the reason why these pollen grains are it can be preserved for longer time, and sometimes it is fossilized. Okay, fossil agi kuda convert ಆಗ್ತದೆ because this pollen grain is covered by a very resistant material, sporopollenin. Sporopollenin deposit ಆದಂತಹ layer ಅನ್ನು ನಾವು exine ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. Right? So exine is made up of which material? Sporopollenin. Then intine is made up of what? Intine is generally made up of the cellulose and sometimes pectin. Cellulose ಮತ್ತೆ pectin ಇರ್ತದೆ intine ಅಲ್ಲಿ. Plasma membrane, you know the structure of plasma membrane, same structure. Okay, this is about the different wall layers. Cell wall ಯಾವುದೆಲ್ಲ exine ಇರ್ತದೆ, intine ಇರ್ತದೆ, ಅದರ ಒಳಗಡೆ plasma membrane ಇರ್ತದೆ, ಅದರ ಒಳಗಡೆ cytoplasm. If you see inside these different walls, there are two kinds of cells. Okay, ಇದರ ಒಳಗಡೆ there are two cells. Okay, so one is known as the vegetative cell with a very prominent and large nucleus. Okay, ಈ cell ಇಲ್ಲಿ cytoplasm ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, cytoplasm ಇರುವಂತಹ ಒಂದು cell ಇದೆ. This cell we call it as vegetative cell. Vegetative cell ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ, which has a nucleus, very prominent nucleus, which is known as vegetative cell nucleus, or is also known as tube nucleus. Tube cell nucleus ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತೇವೆ. Vegetative cell ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಿದೆ, that is known as tube cell. Tube cell ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತೇವೆ. Okay, so here you should see ಒಂದು ಯುನೀಕ್ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಫೀಚರ್ ಇದೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ಲಿನ ಒಳಗಡೆ, ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ there is
a very small spindle shaped cell with its own nucleus, and we call this cell as generative cell. See this generative cell, no? It floats in the cytoplasm of the vegetative cell. Vegetative cell is a huge cell. A cell in a ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚಿಕ್ಕ cell ಇದೆ which floats in its cytoplasm, and we call that as the generative cell. Clear? So inside the pollen grain there are two cells, vegetative cell and the generative cell. This is a structure. Now you can see here, dear students, wall layers held and unheld. There is a intine. Intine is a continuous layer. You can see ಈ blue color ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ break ಇದೆಯಾ? No, it is a continuous layer. But exine, if you see, it is not continuous. ಅಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ break ಇದೆ. See here, here, here. In some places, there is no deposition of sporopollen, right? And this space we call it as germ pore. Germ pore ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಈ region ಅನ್ನು. And germ pore is a region which is helpful for the formation of pollen tube. Pollen grain germination ಆಗುವಾಗ pollen tube develop ಆಗುವಂತಹ region ಇದು. ಅದನ್ನ germ pore ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. Germ pore is a region where there is no deposition of sporopollen. ಅದನ್ನ germ pore ಅಂತ ಕರೆಯುವುದು. So this is a structure of pollen grain. Okay. Now what do we call it as a male gametophyte? Because see, in most of the angiosperms, okay, more than 60% of the angiosperms, the pollen grain is released from the anther in this two-celled stage. ಇದು two-celled stage ಅಲ್ವಾ? ಒಂದು vegetative cell ಇದೆ, ಒಂದು generative cell ಇದೆ. ಎರಡು cell ಇರುವಂತಹ ಒಂದು stage pollen grain. This is a two-celled stage. ಅಲ್ವಾ? ಹೆಚ್ಚಿನ angiosperms ಅಲ್ಲಿ two-celled stage ಅಲ್ಲಿ pollen grain anther ಇಂದ release ಆಗ್ತದೆ. In remaining angiosperms, what happens is this vegetative cell undergoes division. Vegetative cell division agi, it will produce two cells. ಈಗ ಎಷ್ಟು ಸೆಲ್ಲಿನ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಯಿತು? So this is now the three-celled stage. ಅಥವಾ three-celled pollen grain ಅಲ್ವಾ? Now what are these two cells? These two cells are now nothing but the male gametes. So generative cell andrenu, this is a cell which later undergoes mitosis. Mitotic division agi generative cell gives rise to the two male gametes. I hope now you understood why pollen grain is known as gametophyte. Male gametophyte anta yake kariteve? Yakendre pollen grain is a structure which carries the male gametes. ಎರಡು male gamete ಅನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿರ್ತದೆ. pollen grain release anther ಇಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುವಾಗಲೇ ಎರಡು male gamete ಇರೋದಿಲ್ಲ. In 60% of angiosperms it is seen as a generative cell. ಯಾವಾಗ pollen grain ಹೋಗಿ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾದ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತದೆ, ಯಾವಾಗ pollen grain germination start ಆಗ್ತದೆ, then the generative cell will divide to produce a male gamete. Okay, so these two are the male gametes now. This is because the pollen grain is a structure that carries a male gamete. This is known as male gametophyte. Okay, I hope you understood this. Pollen grain is a male gametophyte. This is an important point you should remember. And also the structure of pollen grain is also a very important topic. Okay, sporopollen ಅನ್ನುವ ಹೆಸರು important ಆಗ್ತದೆ. ಇದರ structure important ಆಗ್ತದೆ. And the concept of the concepts like vegetative cell ಇರ್ತದೆ, ಒಂದು large cell is known as vegetative cell, and the cytoplasm of vegetative cell carries a small generative cell which floats in the cytoplasm of the vegetative cell. ಈ correct ಒಂದು picture ನಿಮ್ಮ mind ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, then only you will understand the next topics. pollen pistil interaction ಹೇಗೆ ಆಗ್ತದೆ, pollen ಹೇಗೆ germinate ಆಗಿ male gametes ಅನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ pollen grain ಇನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿರಬೇಕು. Okay, I hope you understood this topic very clearly. That is about the male reproductive unit of the flower. ಅಲ್ವಾ? ಏನೇನು ಕಲ್ತೇವೆ male reproductive unit ಅಲ್ಲಿ? We see male reproductive unit ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? That is a stamen. And stamen is divided, or it has two components, filament and anther. Then we studied the structure of anther. Anther ಇನ ಒಳಗಡೆ microsporangium ಯಾವ ತರ ಇರ್ತದೆ, ಅದರ wall layers ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಲ್ತೆವು. Then
The process of formation of microspore is known as Microsporogenesis. Meiosis ಮೂಲಕ microspore formation ಆಗ್ತದೆ. Microspores later develops into pollen grain, and pollen grain is nothing but the male gametophyte ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕಲ್ತೇವೆ. So next topic is nothing but the female reproductive unit of the flower. Which is a female reproductive unit of the flower? That is nothing but the pistil, you know it, right? Pistil is a female reproductive unit of any flower. A typical flower, if you take, pistil becomes a female reproductive unit, and it has three components in it. What are the three components? The first one is a stigma. ಏನು stigma andre? Stigma is the receptive or the receptacle of the pollen grain. Pollen grain ಅನ್ನು receive ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ structure stigma, right? Next part is a style. Style is a long, slender, filament-like structure which connects the stigma with the ovary, right? That is style. And the third one is a ovary. Ovary is a basal part, right? The bulged portion which carries the ovules, a very important part, right? Ovary ಒಳಗಡೆ ಏನಿರ್ತದೆ ovules ಇರ್ತದೆ, and ovules are attached to the ovary through a stalk or through a tissue known as a placenta. This one you have studied in first PUC. Placentation, right? So ovule is attached to the ovary through the placenta, nourishing tissue, right? So that is general structure of the pistil. Now we are going in detail. We are going to study about the structure of ovule. What is ovule? Ovary andre, this is a chamber or a structure which carries a ovule. Ovule is present inside the chamber of the ovary. What do we call the chamber of the ovary? The chamber of ovary is known as what? We call it as locule. Alva? Locule ಒಳಗಡೆ ಏನಿರ್ತದೆ? ಅದರ locule lining ಅಲ್ಲಿ there is placenta. Attached to the placenta we can find ovule. What are ovules? Ovules are nothing but Megasporangia. Megasporangium or Megasporangia. Megasporangia ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಅನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಂ, ರೈಟ್? ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ it is related to the male gametes. Megaspores andre related to the female gamete. You know that. Microspores ಅನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಂ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ? ಆಂಥರಿನ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತದೆ. ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಂ ಎಲ್ಲಿರ್ತದೆ? ಓವರಿ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತದೆ. ಮೆಗಾಸ್ಪೊರಾಂಜಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಮನ್ ಹೆಸರೇನು? ಓವ್ಯೂಲ್. Megasporangium is nothing but ovule, one and the same. You should not confuse with this. Okay, Megasporangium ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಬೇರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲ. Ovule ಅನ್ನೇ Megasporangium ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆ? Because ovule is a structure which carries or which develops or which helps in the development of the megaspore. ಈ ovuleನ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ megaspores develop ಆಗ್ತದೆ. Okay, we are going to study how megaspore is formed and how megaspore develops or megaspore carries a female gamete in it. This is a female gamete. Egg is a female gamete. Megaspore in ಒಳಗಡೆ ಹೇಗೆ ಒಂದು egg develop ಆಗ್ತದೆ. All these processes we are going to study in detail. Okay. So this is a structure of Megasporangium. Megasporangium ಅಂದ್ರೆ ಏನು? This is nothing but the ovule. ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು single ovule ಅನ್ನು see. This is a single ovule. If you just take it out and if you enlarge it and see, then you will see. ಈ ಒಂದು single ovule ಅನ್ನು enlarge ಮಾಡಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ you will see the structure something like this. This is a single ovule. These are different parts of a Megasporangium or the ovule. Okay. First one is a funicle. Funicle andre, here you can see this is a stalk which attaches the ovule to the placenta. Ovule ಅನ್ನು placenta ಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನ ನಾವು funicle ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ovule, ಈ funicle ಮತ್ತೆ ovule or the region where the funicle gets attached to the ovule, ಆ region ಅನ್ನ ನಾವು hilum ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. Okay, you can see here hilum is a region where the funicle attached to the body of the ovule. ಈ funicle ಬಂದು ovule ನ ಬಾಡಿಗೆ
ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುವಂತಹ ರೀಜನ್ ಅನ್ನ ಹೈಲಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ದೆನ್ ದಿಸ್ ಓವ್ಯೂಲ್ ಇಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಔಟರ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ನರ್ ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟ್. ಓವ್ಯೂಲಿನ ಲೇಯರ್ಸ್, ಹೊರಗಡೆನ ವಾಲ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಔಟರ್ ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ನರ್ ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ 2 ಲೇಯರ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಶೀಟ್, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಕವರಿಂಗ್ ಅದು. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ದರ್ ಈಸ್ ಅ ಟಿಶ್ಯೂ or a nourishing tissue it is. ಹೇಗೆ ಸ್ಪೋರೋಜಿನಸ್ ಟಿಶ್ಯೂನ ಸುತ್ತಲೂ ಒಂದು ಟ್ಯಾಪೆಟಮ್ ಇತ್ತು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ, ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ನರಿಶಿಂಗ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅನ್ನ ನಾವು ನ್ಯೂಸೆಲ್ಲಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ನ್ಯೂಸೆಲ್ಲಸ್ ನರಿಶಿಂಗ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಇನ್ ದ ಮೆಗಾಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಂ. ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಪೆಟಮ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ನ್ಯೂಸೆಲ್ಲಸ್. ನ್ಯೂಸೆಲ್ಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಹೋಮೋಜಿನಸ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್. Okay, again it is a homogeneous mass of cells, nucellus. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಯಂಗ್, ಈ ಒಂದು ಯಂಗ್ ಓವ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ it is something like this. So this is a nucellus. Nucellus is covered by 2 layers of integuments, something like this. Okay, and it is attached to the placenta through the funicle, and you can see this is a hilum. ಈ ತರ ಇರ್ತದೆ. ಯಂಗ್ ಓವ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ nucellus, this entire part, it has a homogeneous mass of cells known as nucellus. Okay, ovule mature ಆಗ್ತಾ megasporangium mature ಆಗ್ತಾ ಏನಾಗ್ತದೆ, one of the cells in the nucellus becomes differentiated. ಯಾವುದು ಒಂದು cell that is always towards the micropylar end. You can see here, one end ಅಲ್ಲಿ, ಓವ್ಯೂಲಿನ ಒಂದು end ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸೆಲ್ಲಸ್ is not completely covered by the integument. ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರುವಂತಹ ರೀಜನ್ ನಾವು ಮೈಕ್ರೋಪೈಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay, the end opposite to the micropylar end is a chalazal end. ಓವ್ಯೂಲಿಗೆ 2 end ಇದೆ, micropylar end ಮತ್ತೆ chalazal end. Okay, so ಏನಾಗ್ತದೆ, ನ್ಯೂಸೆಲ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ one of the cells that which is present towards the micropylar cell that differentiates into something known as a megaspore mother cell. Okay, ಒಂದು ಸೆಲ್ ಮಾತ್ರ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಆಗ್ತದೆ. We will see how it develops. Okay, next slide ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ. So generally this is a structure of megasporangium. ಏನೇನಿದೆ, ಫಿನಿಕಲ್ ಇದೆ, ಹೈಲಮ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತದ್ದು ನ್ಯೂಸೆಲ್ಲಸ್. ನ್ಯೂಸೆಲ್ಲಸ್ ಇಂದ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. Okay, now we will see the Megasporogenesis. ನ್ಯೂಸೆಲ್ಲಸ್ ಇಂದ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಹೇಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದೆ, ಈ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲೇ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುವಂತದ್ದು ಯಾವ ತರ ಆಗ್ತದೆ, we will see. See, in the micropylar end of the ovule, ಓವ್ಯೂಲಿನ ಮೈಕ್ರೋಪೈಲಾರ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, one of the cells, ನ್ಯೂಸೆಲ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಮಾತ್ರ, you can see it has become very big. ಅದರ ಸೈಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು, ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಬಿಕೇಮ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್. ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ಪೋರೋಜಿನಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಲ್ ಕೂಡ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನ್ಯೂಸೆಲ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಮಾತ್ರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಆಗ್ತದೆ. Then it is same. Megaspore mother cell undergoes meiosis and produces megaspore dyad. ಒಂದಿದ್ದಂತಹ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಮಿಯೋಸಿಸ್ 1, ಫಸ್ಟ್ ಮಿಯೋಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆದಾಗ 2 ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಅದನ್ನ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಡಯಾಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮಿಯೋಸಿಸ್ 2 ಆದ್ಮೇಲೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮಿಯೋಸಿಸ್ 1, ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಫಸ್ಟ್, ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಟೆಟ್ರಾಡ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ರೈಸ್ ಟು 4 ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ಸ್. 4 ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿ, ಓವ್ಯೂಲಿನ ಒಳಗಡೆ. ನ್ಯೂಸೆಲ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಟು ಗಿವ್ ರೈಸ್ ಟು 4 megaspores. We call it as megaspore tetrad. See, now what happens, you know, ಇಲ್ಲಿ 4 ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ಈ 4ರಲ್ಲಿ 4 ಕೂಡ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. Among the 4 megaspore, only 1 will remain, other 3 will just degenerate. Okay, next slide ಅಲ್ಲಿ. Okay, ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈ ಒಂದು ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ತದೆ, ಉಳಿದದೆಲ್ಲ ಡಿಜೆನರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. Remaining 3 will just degenerate, only 1 will remain. ಯಾಕೆ ಡಿಜೆನರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ? It has its own reason. Okay, there is no enough nutrition
for nourishing all the megaspores. Okay, ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಿದೆ. Only one megaspore will develop. Other three will just degenerate. What will happen to this one megaspore? ಒಂದು megaspore form ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನ್ಯೂಸೆಲ್ಲಸ್ ಇಂದ ಒಂದು ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಆಗಿ 4 ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. 4ರಲ್ಲಿ 3 ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಡಿಜನರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಳ್ತದೆ. You can see here. So this is a one megaspore. Say ಒಂದು ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿತ್ತು which has a haploid nucleus now. What is this? This is a megaspore. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಎಲ್ಲಿರುವಂತದ್ದು ಓವ್ಯೂಲಿನ ಒಳಗಡೆ. ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಇಂದ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಂತದ್ದು. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್. n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್, ರೈಟ್? ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, this single megaspore will give rise to something known as the embryo sac. Megaspore develops into embryo sac through these many steps. Today we will see step by step. Okay, first megaspore, this is one cell, single cell. Initially what happens, no, the nucleus of the megaspore undergoes division, mitosis, and here only the karyokinesis happens. ಏನು karyokinesis ಅಂದ್ರೆ division of the nucleus. Nucleus ಮಾತ್ರ divide ಆಗ್ತದೆ, ಎರಡು nucleus form ಆಗ್ತದೆ. 2 nuclear stage, ಎರಡು nucleus ಇರುವಂತಹ ಒಂದು stage form ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈ ಎರಡು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಮತ್ತೆ ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಆಗ್ತದೆ, 4 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಗೈನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ 8 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಸೆಲ್ ಒಂದೇ ಇರುವಂತದ್ದು, ಒಂದೇ ಸೆಲ್, ಅದರೊಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಆಯ್ತು? 1, 2 and 3 times. So nucleus inside the megaspore will undergo 3 successive mitosis. Only the karyokinesis, cytokinesis will not happen. Successive mitosis to give rise to how many nucleus? 8 nuclei are produced. And remember here, there are no, these are not individual cells. Bare nucleus ಇದೆ, nucleus ina ಸುತ್ತಲೂ cell membrane agli, cell wall agli ಏನು ಇಲ್ಲ. So next what happens? Slowly this nuclei will start migrating. 3 of them will move to one end and other 3 will move to the opposite end. Okay, so 3 ಚಲಾಸಲ್ ಎಂಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಇನ್ನು 3 ಮೈಕ್ರೋಪೈಲಾರ್ ಎಂಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಉಳಿದದ್ದು ಮಿಡ್ಲ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಫ್ರೀ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಗಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ. Okay, so let us look into this. The 3 cells which moved into the chalazal end, micropyle in the opposite end ಗೆ ಮೂವ್ ಆದಂತಹ 3 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ, they will start developing cell wall and cell membrane around them and they become antipodal cells. Okay, and the 3 cells which move towards the micropylar end, they form 2 synergid cells. Okay, 2 synergid cell ಆಯ್ತು and 1 egg cell. Egg is nothing but the female gamete. ಅಲ್ವಾ? ಮೈಕ್ರೋಪೈಲಾರ್ ಎಂಡಿಗೆ ಮೂವ್ ಆದಂತಹ ಈ 3 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಅನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 2 ಸಿನರ್ಜಿಡ್ ಮತ್ತೆ 1 ಎಗ್ ಸೆಲ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಸಿನರ್ಜಿಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಯೂನಿಕ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ known as filiform apparatus. You are going to study about this later. Okay, so we have 3 cells in the chalazal end, 3 cells in the micropylar end and 2 free nucleus. ಯಾವುದೇ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡದೆ 2 ಫ್ರೀ ಆಗಿರುವಂತಹ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸೆಲ್? ದಿಸ್ ಬಿಗ್ ಸೆಲ್ ವಾಟ್ ಯು ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸೆಲ್. ಈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸೆಲ್ಲಿನ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಸೆಲ್ ಇದೆ? 1, 2, 3 and 4, 5, 6. So there is a central big cell and inside the big cell there are 3 antipodal cells, 2 synergid cells and 1 egg cell. So total ಎಷ್ಟು ಸೆಲ್ ಆಯ್ತು ಇವಾಗ? ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸೆಲ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೆಲ್ ಪ್ಲಸ್ 3 cells inside it. So it is 7 cell. How many nuclei? 3 plus 3, 6 nuclei here and 2 nuclei in the center. Central cell in 2 nuclei. ಎಷ್ಟು nuclei ಆಯ್ತು? There are 8 nuclei. So this is structure which is formed here. We call it as embryo sac. So embryo sac is 7-celled 8 nuclei stage. Okay. So in embryo sac is nothing but
the female gametophyte. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ female gametophyte ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ? Because this is a structure which carries a female gamete. ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? Egg is nothing but the female gamete. Female gamete ಅನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿದಂತಹ embryo sac ಅನ್ನು ನಾವು female gametophyte ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Okay, so this is how male and female gametophyte is developed inside the flower of the angiosperm. These are the reproductive units of a flower and the male and female gametophytes of a flower. So, this one the first chapter is one very important concept now this session ಅಲ್ಲಿ cover ಮಾಡಿದೆ, right? So, some more important concepts we are going to cover and discuss in the coming classes in the YouTube live classes. But remember, students, if you want to get the complete content, complete explanation of the entire chapter, you have to go and download our TCHR app and subscribe to our courses where you can learn the entire chapter from the best tutors, best educators of the state. Okay, so ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಟಾಪಿಕ್ ವೈಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಅಂತಂದ್ರೆ you have to attend our classes in the KCHR app by subscribing our courses with a very nominal fee. Okay, my dear students. So YouTube classes ಇದೆ ಇರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಜೊತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗುವ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ. If you have any doubts, please put your questions in the chat box. Immediately I will be trying to answer all your queries. Okay, so with that note, we have come to the end of this session. So, and finally, I would like to request everyone to download TCHR app and subscribe to our course to have very good experience, very good learning experience with the TCHR. Biology ಮಾತ್ರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ PCMB 4 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ಗೂ ಎಲ್ಲ ಕಂಟೆಂಟ್ಗೂ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಇಂದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಜುಕೇಟರ್ಸ್ ಇಂದ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಟು ದ ಆಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಯಿನ್ ಅಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ live classes, animated videos, and you will get a lot of study materials also in the app. Okay, so see you all in the next session, my dear students. Keep working very hard. This is a very crucial period of your life. Second PUC ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಓದಿ, ಪ್ರತಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ without wasting any time, and TCHR is always with you to boost your studies. Okay, with that note, we have come to the end of the session. See you all in the next class.